동안 잘 지냈어요? 자, 친구들, 오늘은 선생님이 이갑에 갖고 왔어요. 기다렸어요? 자, 오늘 이갑의 친구 만나요. 이갑의 친구는 누가 있을까? 한번 들어볼까요? 일갑에하고 소리가 틀린 것 같아. 한번 띵동 한번 해봅시다. 띵동 띵동. 자, 문 열어줄게요. 보세요. 오, 보인다. 눈 크게 뜨고 보여요? 일갑에하고 틀리게 생겼어. 그치? 우와, 이갑에 너무 멋있는 것 같아. 어떤 친구가 있는지 한번 소개시켜 줄게요. 얘는 뭐야? 떼굴떼굴떼굴떼굴. 우와, 이 친구는 떼굴떼굴 너무 잘 굴러가요. 너무 잘 굴러가는 구 친구가 있네. 그 다음에 또 이갑엔 누구지요? 어머나, 떼굴떼굴 구르기도 너무 잘해. 멋있게 서 있을 수도 있어. 얘 이름은 원기둥이에요. 자, 또 어떤 친구가 이갑에 있을까요? 꼭꼭 찌르는 꼭지점, 기다란 모서리, 평평한 건 평면, 내 이름은 정육면체. 우와, 멋있게 서 있을 수 있는 정육면체가 있네요. 구, 원기둥, 정육면체가 이갑의 친구들이었어요. 자, 한번 생각해 보세요. 선생님이 꺼낸 물건들이 누구 닮았는지. 자, 준비됐어요? 자, 친구들, 얘는 누굴까요? 생각해봐. 누구와 닮았어요? 맞았다, 맞았다. 원기둥. 우와, 원기둥하고 닮았구나. 신기해요. 자, 친구들아, 이건 뭘까요? 예쁜 선물 상자야. 이 안에 뭐가 있으면 좋겠어? 누구를 닮았어? 맞았다. 정육면체와 닮았어요. 예쁜 상자는 정육면체 닮았어. 우와, 이건 뭐예요? 맛있는 귤이다. 이 귤은 누구 닮았어? 떼굴떼굴떼굴떼굴 잘 굴러다니는 굴을 닮았네. 호호, 신난다. 자, 그럼 이번에는 이거는 누구 닮았어요? 우리 친구들이 좋아하는 플레이도우야. 누구라고요? 맞았다, 맞았다. 원기둥. 플레이도우 통도 원기둥을 닮았구나. 자, 그러면 이번에 여기 또 있다. 떼굴떼굴떼굴떼굴떼굴떼굴. 이거 어디서 많이 본 공인데요? 맞아요, 골프공이야. 누구 닮았어? 예쁘게 떼굴떼굴떼굴떼굴 알지요? 구 닮았어요. 정말 닮았다. 이번에 얘는 누굴까요? 이거 어디서 많이 봤지요? 맞아요, 엄마 아빠가 좋아해. 이 선물 상자는 누구 닮았어? 맞았다, 맞았다. 정육면체. 정육면체를 닮았어요. 친구들아, 이렇게 구를 닮고 원기둥 닮고 정육면체 닮은 친구들을 만나. 짜잔! 누구예요? 맞아요, 예쁜 친구들이에요. 어때요? 환하고 예쁘게 웃고 있지요? 행복하게 웃고 있어. 친구들, 이렇게 예쁘게 웃고 있는 이 친구들 누구 닮았어? 뭐라고요? 엄마 아빠. 맞아요, 엄마 아빠 닮고 또 누구 닮았을까? 오늘 스토리 가스토리에 가면 우리 사람이 누구 닮았는지 알 수 있어요. Adam and Eve. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Genesis chapter 1, verse 27. God formed the ground. With the dust of the ground, God started to make something. God made a face out of dust. God made a body out of dust. God made arms out of dust. God made legs out of dust. My little friends, what do you think God was doing with the dust? God made a man out of dust. Yes, he was a human, but he was not perfectly a human yet, because he was not a living person. So God breathed the breath of life into the man's nose. When God's breath went into the man's nose,
life has entered the man, and the man started to breathe. When God gave his breath of life to man, he became a living person. God formed a man in his own image. And because God created this man out of dust, God called him Adam. This Adam lived in a garden. He lived in the best garden among all the gardens he made. In this garden, a beautiful river flowed. In the beautiful river, Adam swam. The trees in the garden were heavy with delicious fruits. Adam ate these delicious fruits every day. There were many different kinds of interesting animals. Adam had fun with these animals. How nice it would have been for Adam to live in this beautiful garden. But although he lived in the best garden, Adam was all alone. Even when swimming in the beautiful river, Adam was alone. Even when eating delicious fruits, Adam was alone. Even when playing with the animals, Adam was alone. Adam lived alone in the garden. To God, it did not look good for men to be alone. So, God thought he would make a helper just right for Adam. And one day, God caused Adam to fall asleep. Adam fell into a deep, deep sleep. While Adam was sleeping deeply, God took out one of the man's ribs. Because Adam was in a very deep sleep, he did not know one of his ribs was pulled out. Then because God thought Adam would be in pain, with flesh, God filled the place where his rib was pulled from. But my little friends, why did God take out Adam's rib? What did God do with Adam's rib? Our God, with the rib taken out from Adam, he made a woman. God made a helper for Adam, and God brought her to Adam. Then Adam looked at the woman. Adam was very happy with the helper God brought to him. So happy that Adam said, "This is bone of my bones and flesh of my flesh." And Adam named his wife Eve. This is how Adam and Eve became husband and wife. Adam and Eve lived happily together in the beautiful garden God created. KidsTogetherTV 좋아요 구독 알림 설정 다음 주에 또 만나요. 안녕.